Human Europe. Herzlich willkommen zu Human Europe, der jährlichen Veranstaltung von Europe United anlässlich des Internationalen Gedenktags zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember. Die NGO Europe United, Organisation für ein menschliches Europa, hat sich zum Ziel gesetzt, Menschlichkeit in all ihren Formen in Europa vor den Vorhang zu holen. Die Vision dahinter ist die Entwicklung von einer Friedensunion und einer Wirtschaftsunion zu einer menschlichen Union, die Freiheit, Gleichheit und Mitverantwortung aktiv lebt und in der die demokratischen Prinzipien von uns, von der Zivilgesellschaft ebenso aktiv gelebt werden. Mein Name ist Nana Walzer. Als Vorsitzende von Europe United freue ich mich, regelmäßig Veranstaltungen zum Thema zu moderieren, etwa am Europatag, am Tag der Pressefreiheit oder eben am heutigen Tag der Menschenrechte. Alle 2 Jahre verleihen wir auch den European of the Year. Das ist ein Award für herausragendes zivilgesellschaftliches Engagement. Nächstes Jahr ist es wieder soweit und Einreichungen und mehr Informationen zu Europe United, die können Sie tätigen und finden Sie auf europeunited.info. Wir begrüßen heute 2 hochkarätige Expertinnen, die uns spannende Einblicke in die Menschenrechte geben, die ja dieses Jahr ihren 75er feiern in der Form der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Und wir widmen uns Herausforderungen menschlicher und rechtlicher Natur, demokratiegefährdenden Entwicklungen und wir sehen uns auch funktionierende Lösungen, zum Beispiel in der Menschenrechtsstadt Wien an. Für unser erstes Expertinnengespräch heiße ich nun Doktorin Karin König sehr herzlich willkommen. Schönen Nachmittag. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und bevor wir gleich mit den Fragen loslegen, da möchte ich Sie noch etwas näher vorstellen. Sie bringen jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Menschenrechte mit, nicht nur in Wien und Österreich, sondern auch auf internationaler Ebene. Sie waren zunächst im internationalen Menschenrechtsmonitoring in Wien und New York tätig, später Juristin beim Wiener Integrationsfonds mit Fokus auf Einwanderungs- und Integrationsrecht. Seit 2004 sind Sie Juristin bei der Stadt Wien für Integration und Diversität zuständig. Das ist die ehemals MR-17 genannte Magistratsabteilung in Wien und seit 2013 liegt der Schwerpunkt auf dem aktiven Menschenrechtsschutz in der Stadt Wien. Hier waren Sie Koordinatorin des Prozesses zur Menschenrechtsstadt Wien und sind auch Referentin für internationale und europäische Städtevernetzung zu den Themen Migration, Integration, Diversität und Antidiskriminierung. Und ja, wir kommen zu den Fragen. Ich habe eine Menge vorbereitet. Wenn man Ihr Berufsleben so betrachtet, da wird ganz schnell klar, Menschenrechte sind Ihr Leben. Da möchte ich gerne zunächst einmal einfach Ihren persönlichen Hintergrund, Ihre Motivation ein bisschen beleuchten. Wie kam es denn dazu? Warum widmen Sie sich seit Jahrzehnten diesem Thema? Ja, danke schön für diese Frage und für den persönlichen Einstieg. Ich habe natürlich darüber nachgedacht und mir ist klar geworden, dass es einerseits mit der Geschichte und dem Geprägtsein durch meine Eltern zu tun hat. Also meine Mutter hat eine Migrationsgeschichte, die nicht eine freiwillige war, gemeinsam mit ihrer Familie während des Zweiten Weltkriegs. Südtirol, Nordtirol, also die faschistische Zusammenarbeit sozusagen von Mussolini und Hitler, die zum Weggehen meiner Familie geführt hat, der Familie meiner Mutter. Und andererseits bin ich von meinem Vater sehr geprägt, der eigentlich ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit immer war, der sich auch in der Sozialdemokratischen Partei engagiert hat. Und ja, diese Geschichten haben mich sehr geprägt. Und es ist sehr schnell für mich klar geworden, ich möchte in diesem Bereich tätig sein und was bewirken, auch weil es mir selber jetzt als Kind dieser beiden, die während des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen sind. Ich bin in Frieden aufgewachsen, ich bin in Wohlstand aufgewachsen und ich möchte da einfach was beitragen, dass es für möglichst viele andere Menschen auch so sein kann. Dieses Jahr feiern wir das 75-jährige Jubiläum des Bestehens der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Volker Türk ist österreichischer Jurist und seit 2022 UN-Hochkommissar für Menschenrechte. Und der fasste zu diesem Anlass das Werden und die Wichtigkeit der Menschenrechte wie folgt zusammen. Ich zitiere jetzt, das dauert ein bisschen, aber ich finde, da ist ganz viel Spannendes drinnen, auf das wir uns dann in der Diskussion stürzen können. Er schreibt oder sagt Folgendes: Vor 75 Jahren in einer von beispiellosem Schrecken erschütterten Welt basierte die Entwicklung der modernen Menschenrechtsbewegung im Streben nach Freiheit auf vielen Strömungen, auf vielen Kulturen und Traditionen.
Auf der Welle, der großen Welle der Unabhängigkeitsbewegungen, die sich gegen Fremdherrschaft, Kolonialisierung und Ausbeutung wehrten. Auf dem Antirassismus- und Anti-Apartheid-Bewegungen und weiter zurückliegend auf dem Kampf gegen die Sklaverei, auf der Arbeiterbewegung, auf dem Feminismus und in jüngster Zeit auf dem Kampf um unser Leben, auf der Bewegung für Umwelt- und Klimagerechtigkeit. In einer Zeit existenzieller Bedrohung erarbeiteten damals eben Staaten aus Afrika, Asien, Amerika, Europa und dem Nahen Osten gemeinsam ein Handbuch zur Verhinderung von Not, Krieg und Leid aus. In den vergangenen 75 Jahren gab es tiefgreifende Fortschritte und viele einzigartige Errungenschaften. Errungenschaften, die gewürdigt, bewahrt und viel besser finanziert werden müssen, schreibt er. Weiter schreibt er, wir haben ein auf Verträgen basierendes System und eine institutionelle Architektur für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte. Und einen Satz will ich noch zitieren. Er schreibt auch, doch wie wir heute nur zu gut wissen, kann die Unterdrückung der Vergangenheit in verschiedenen Formen zurückkehren. Also wir sind nicht bis in alle Ewigkeit abgesichert, nur weil es jetzt eben die Menschenrechte in rechtlicher Form gibt. Frau Doktorin König, Sie haben von Berufswegen ja immer die Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis im Auge gehabt. Wie sehen Sie denn aus Ihrer praktischen nationalen und internationalen Erfahrung die letzten Jahrzehnte in Bezug auf die Umsetzung der Menschenrechte? Was ist in der Zeit alles geschehen? Was ist noch offen? Ja, ich möchte antworten, dass einerseits sehr, sehr viel geschehen ist, also vor allem auch im Bereich der Rechtsetzung, wie der Herr Dr. Volker Türk erwähnt. Also es sind unglaublich viele Menschenrechtsverträge entstanden, verbindliche, zu vielen verschiedenen Themen und natürlich, die auch in der Praxis gelebt und vorangebracht werden. Auf der anderen Seite können wir sozusagen auch mit neuen Entwicklungen, mit neuen Herausforderungen eigentlich kaum Schritt halten. Also es ist unglaublich viel noch zu tun, beziehungsweise es stellen sich neue Herausforderungen in Bezug auf Klimakrise, also Gesundheit, Umwelt, Kriege, die anhaltend sind. Ja, damals ist die Menschenrechtsbewegung und die Menschenrechtsarchitektur ist entstanden vor dem Hintergrund der schrecklichen Ereignisse des Zweiten Weltkriegs. Und bis zum heutigen Tag haben wir nicht nur Kriege, die schon seit langem, seit Jahrzehnten laufen, sondern leider immer wieder auch neue Kriege. Also da sehe ich ganz, ganz große Herausforderungen, auch beim Thema einerseits Armutsbekämpfung, wo ich denke, dass vieles passiert ist und auch vieles vorangebracht wurde und trotzdem immer neue Ungleichheit entsteht vor dem Hintergrund der zunehmenden internationalen Vernetzung der wirtschaftlichen. Und neue Herausforderungen beziehen sich auch auf Akteure, die nicht direkt die Staaten sind, sondern zum Beispiel transnationale Unternehmen und auch paramilitärische Kräfte in Kriegen. Also die auch da in die Verantwortung zu nehmen mit diesen ganzen Rechtsinstrumenten, das ist eine ganz große Herausforderung, an der die internationale Menschenrechtsgemeinschaft sowohl auf staatlicher als auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene ganz stark dran sind. Gibt es irgendwie, ich weiß nicht, eine Top 3 der derzeitigen schwierigsten Menschenrechtsthemen? Wo brennt es am meisten? Kann man sowas sagen? Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn Sie sagen brennt, dann denke ich einfach ans Klima, was ich schon erwähnt habe. Ja, es brennt tatsächlich. Also die globale Erderwärmung, die ja ganz viele Prozesse auslöst, die Menschen ihrer Lebensgrundlagen beraubt, die Menschen zwingt, in Nachbarregionen zu gehen und so weiter. Also das ist sicher wirklich ein brennendes Thema, genauso wie die Kriege, die anhaltend sind. Und ich habe beim Vorbereiten auch noch überlegt, ja, die Artificial Intelligence, ja, die künstliche Intelligenz ist eine ganz große Herausforderung, sowie auch die sozialen Medien, also im Sinne der öffentlichen Debatten, des Diskurses zu menschenrechtlichen Themen, die ja ganz schwer, also wo es wieder ganz neue Formen der Regulierung braucht, wo die großen internationalen Konzerne eine große Rolle spielen und wo der Kampf um das Recht auch, also diese Bereiche zu erfassen, ein ganz intensiver und wichtiger ist. Und natürlich das Thema soziale Ungleichheit beziehungsweise Bekämpfung der Armut gehört damit mit Sicherheit noch dazu erwähnt, als 4. Punkt sozusagen, als ganz dringender, also wo es um die Lebensgrundlagen geht, die mit den ersten beiden Themen natürlich auch ganz stark in Zusammenhang stehen. Wenn Sie diese Themen so erwähnen, kommt mir sofort das Bild, dass das so große Themen sind, dass ja kaum eine Organisation, ein Land dafür verantwortlich sein kann. Das sind eigentlich globale Schwierigkeiten. Trotzdem, wir schauen heute besonders auch auf Europa und bevor wir uns dann wirklich in der Form von Wien auch ganz konkreten Umsetzungen widmen, würde ich gerne noch eine Frage stellen, eben die diesen Verantwortungsbereich Europa betrifft, zwischen
den Fragen der Globalität und der globalen Verantwortung und der regionalen. Wie wichtig ist denn die Europäische Grundrechtecharta Ihrer Meinung nach für die Umsetzung der Menschenrechte in Europa und warum hat die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen irgendwie nicht gereicht? Hat die nicht gereicht? Was unterscheidet die beiden voneinander? Vielleicht da noch ein bisschen Blick drauf. Ja, ist eine interessante Frage, ist eine Frage, die sehr komplexe und sehr umfassende Menschenrechtsarchitektur weltweit anspricht. Wir haben ja nicht nur die globalen Grundlagen, ja, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte war überhaupt das Basisdokument, das war ja noch gar nicht verbindlich. Darauf aufbauend sind tatsächlich mehr als 70 Menschenrechtsverträge entstanden und die sind zum Teil internationaler Natur und internationalen Charakters, spielen sich aber sehr viel auch auf regionaler Ebene, sprich der Kontinente ab. Und Österreich hat ja hier, nicht Österreich, sondern Europa hat hier nicht nur die EU-Grundrechtecharta, die ja ein neueres Dokument ist, sondern seit den späten 50er Jahren ja die Europäische Menschenrechtskonvention. Also da nochmal zu schauen, was die beiden unterscheidet, ist auch spannend. Es geht ja immer um die politisch-bürgerlichen Rechte auf der einen Seite und die sozialen Rechte auf der anderen Seite. Und die EU-Grundrechteagentur die EU-Grundrechtecharta hat natürlich in Bezug auf die Europäische Union einen sehr großen, würde ich sagen, Fortschritt gebracht, eine Vertiefung, eine Erweiterung. Sie verbindet auch diese beiden grundlegenden Gruppen von Rechten, das muss man dazu sagen. Sie ist für das EU-Recht, auf das EU-Recht anwendbar. Die Staaten, also die EU selbst mit allen ihren Organen und auch die Staaten müssen sie anwenden. Wir Bürgerinnen, wir einzelne Menschen konnten zunächst nicht so richtig direkt zu den höchsten Gerichten, weil der Europäische Gerichtshof, der wird nicht so direkt angesprochen. Das läuft eher über die Staaten, die Fragen dorthin bringen. Aber wir hatten 2012 ein ganz tolles Verfassungsgerichtshof-Erkenntnis in Österreich. Und dort wurde der EU-Grundrechte-Charta sozusagen der gleiche Rang, die gleiche Bedeutung wie der EMRK und dem nationalen Verfassungsrecht zugesprochen. Das heißt, wir können nunmehr auch uns individuell als Bürgerinnen an den Verfassungsgerichtshof auf Basis der EU-Grundrechtecharta wenden. Und das ist schon eine sehr wichtige Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung. Das ist nicht in allen Staaten so. Wie wird denn jetzt die Europäische Grundrechtecharta in Österreich ins Recht gegossen? Wird die einfach so 1:1 übernommen oder muss die integriert werden in irgendwelche Rechtstexte? Wie stellt man sich das vor? Ja, auch eine gute Frage. Es ist so, dass die EU-Grundrechtecharta Teil des EU-Primärrechts ist, also Teil der EU-Verträge, der ganzen grundlegenden, die immer wieder weiterentwickelt wurden. Und die EU-Grundrechtecharta wurde als extra Text, als menschen- und grundrechtlicher Text verfasst und ist sozusagen Teil dieses EU-Primärrechts, wie man es so nennt, der wichtigsten, der ersten Stufe des Rechts, und wurde im Rahmen des Vertrags von Lissabon von 2007, dann wurde diese Grundrechtecharta 2009 unmittelbar verbindlich als Teil des Primärrechts und ist sozusagen 1:1 für uns, können wir die heranziehen und uns auf diese mehr als 50 Artikel stützen sozusagen. Sehr gut, dann kommen wir jetzt zur Frage, wie das Umsetzen der Menschenrechte jetzt konkret und vor allem auch regional funktioniert, am Beispiel der Stadt Wien. Vor 30 Jahren hat die erste Weltmenschenrechtskonferenz in Wien stattgefunden. Damals hat die Menschenrechtsstädtebewegung ihren Ausgang genommen. Was versteht man denn darunter? Was sind die Ziele? Ja, eine spannende Sache. Damals 1993, diese Konferenz wird ja, weil sie in Wien stattgefunden hat, manchmal auch als Wiener Konferenz bezeichnet. Ja, da glaubt man dann, das hat jetzt direkt was mit Wien zu tun. Wien war der Austragungsort, ja, der Veranstaltungsort sozusagen. Aber die gesamte Weltgemeinschaft, heute sind es 193 Mitgliedstaaten, ich weiß nicht, wie viele es damals waren, aber mehr oder weniger die Weltgemeinschaft hat sich in Wien versammelt rund um das Thema Menschenrechte. Und damals ich glaube, das war so der Anfang, wirklich die Zivilgesellschaft einen ganz wichtigen Stellenwert auch im Rahmen der Konferenz bekommen. Und diese Zivilgesellschaft, also diese unglaublich vielen Organisationen, die weltweit tätig sind und bei den Vereinten Nationen ja auch sehr oft diesen assoziierten Status haben, also eine sehr wichtige Rolle haben im Vorantreiben des Menschenrechtsschutzes, die haben auch die Idee gehabt, dieses Menschenrechtslernen voranzutreiben und zu fördern und da auch die Städte ins Spiel zu bringen. Ja, also es gab eine UN Decade for Human Rights Learning, also für Menschenrechtsbildung,
Da gab es sogar eine Namensvetterin, Schulamit König, die da eine ganz große Rolle gespielt hat. Und die hatten auch die Idee, dass es eigentlich in den Städten, die Städte die Orte sind, wo die Menschen am meisten mit staatlichen Autoritäten zu tun haben und dort am besten über ihre Menschenrechte lernen können. Ja. Und die Städte sollen das eben fördern, das Menschenrechtslernen sollen, weil sie ganz nah an den Menschen dran sind, möglichst rasch problematische Entwicklungen erkennen, Abhilfe schaffen natürlich und ja, also die Menschenrechtsagenda ganz wesentlich vorantreiben. Und die Bewegung hat die erste Stadt, die gegründet wurde, das war in Argentinien, Rosario. Österreich ist mit Graz im Jahr 2000 gefolgt, dann Salzburg und eben 2004, Ende 2004 Wien. Das war eine Initiative dann der damals rot-grünen Koalitionsregierung. Und damals haben wir eben einen Prozess gestartet, zu schauen, ja, was kann das heißen, Menschenrechtsstadt Wien? Wo stehen wir? Bei welchen Themen sind wir schon relativ gut aufgestellt? Und was ist aber noch, ja, was ist zu verändern? Woran müssen wir arbeiten? Das war eine sehr spannende Sache. Und das war sozusagen anlässlich dieses 20-jährigen Jubiläums der Wiener Konferenz. Ja, wir kommen gleich da zu den konkreten Anliegen. Wo liegen denn die besonderen Herausforderungen in Wien und wie geht Wien an diese ran? Wo sind die Lösungen? Wie macht ihr das? Ja, Ausgangspunkt, also war eben diese Menschenrechtsstadt Erklärung Ende 2014, die der Wiener Gemeinderat verabschiedet hat. Aber also wie ich auch die Aufgabe bekommen habe, das gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen zu gestalten, umzusetzen, habe ich mir gedacht, wenn wir uns jetzt Menschenrechtsstadt nennen, ja, bedeutet das, dass wir vorher die Menschenrechte nicht geachtet haben? So ist es natürlich nicht. Ja? Also Wien hatte schon seit langem und seit vielen Jahrzehnten und vielleicht kann man sogar sagen, schon ein Jahrhundert lang und länger ein hohes Bewusstsein für viele Rechte der arbeitenden Menschen, ja, die lange Tradition des Roten Wien und so weiter, auf das man aufbauen konnte. Aber eben auch, wenn es um die Frauenrechte, Kinderrechte, Rechte von Menschen mit anderer sexueller Orientierung geht und so weiter. Da ist Wien sehr hoch, hatte schon einen hohen Standard und natürlich auch das Wohnen, soziale Wohnen und so weiter. Aber natürlich haben wir damals auch versucht zu identifizieren, wo gibt es Handlungsbedarf. Und trotz hoher sozialer Standards gibt es Handlungsbedarf im Bereich der sozialen Inklusion, also soziale Gleichstellung für alle. Und auch, würde ich sagen, ganz stark hat man damals identifiziert den Bereich der Antidiskriminierung, der Gleichstellung. Ja, also schon ganz stark auch für Menschen anderer Religion, anderer Hautfarbe, Immigrantinnen, Geflüchtete. Ja, also das waren so die Bereiche, die damals identifiziert wurden und die genau natürlich mit unserem Aufgabenbereich Stadt Wien Integration und Diversität auch zusammenhängen. Ja, was tun Sie denn jetzt ganz aktiv? Wie kann man sich denn das vorstellen, dass hier geholfen wird, praktisch? Als Mitarbeiterin der Magistratsabteilung Integration, Diversität der Stadt Wien sind Sie ja ganz vorne, ganz nah dran. Wie geht man da ran an diese Themen? Genau, unsere Abteilung ist sehr vielfältig tätig auf eigentlich auch mehreren Ebenen sozusagen. Ja, wir versuchen einerseits unsere Politikverwaltung zu beraten. Wir wollen die Stadtverwaltung dabei beraten, wie sie mit einer sehr vielfältig gewordenen Gesellschaft, einer Einwanderungsgesellschaft umgehen kann, wie sie sicherstellen kann, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Religion und so weiter gleichen Zugang zu allen wichtigen Dienstleistungen in Wien haben, soziale Dienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen, Wohnen, Bildung und so weiter. Also da gibt es ja ganz viele Lebensbereiche. Also wir beraten die Stadt Wien, wir nennen das Diversitätsmanagement. Wir versuchen aufzuklären, zu versachlichen die Debatte, weil das erscheint uns auch ganz, ganz wichtig, ja, dass der öffentliche Diskurs ein sachlicher ist, dass der nicht hetzerisch ist, dass der nicht Zuschreibungen enthält, ja, in Zeiten politischer Wahlkämpfe Sündenböcke sucht und findet. Und wir helfen ganz konkret Menschen, die neu nach Wien kommen, mit ganz vielen Informationen. Unser großes Projekt Stadt Wien in sehr, sehr vielen Sprachen. Unterstützt Menschen beim Ankommen, beim Orientieren, unterstützt sie beim Deutschlernen, beim sich zurechtfinden in Wien. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, sehr was Konkretes mit Sprachgutscheinen, also Gutscheinen für Deutschkurse und auch einer Beratung, wenn Menschen Probleme haben, weil es ist schon eine sehr große Herausforderung für Menschen, sich in diesem sehr komplexen, auch Verwaltungssystem der Stadt Wien zurechtfinden. Es gibt unglaublich viel. Manchmal denke ich mir fast zu viel. Man findet sich manchmal fast nicht mehr zurecht. Das heißt, wir dienen auch als Wegweiser. Wir haben Kolleginnen in ganz vielen verschiedenen, die auch sehr viele verschiedene Sprachen sprechen.
und die Menschen eben am Anfang in den ersten Jahren begleiten. Wir arbeiten ganz intensiv auch auf regionaler Ebene, Bezirksebene mit einerseits zugewanderten Menschen und ihren Vereinen zusammen. Wir fördern ihre Partizipation, weil Menschen, die noch nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, da ja durchaus eingeschränkt sind. Also wir versuchen da direkt mit ihnen den Kontakt zu suchen, die Dialogforen zu haben und ihre Anliegen zu hören und das dann in die Stadtgremien sozusagen einfließen zu lassen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Wir fördern auch viele Integrationsinitiativen und Diversitätsprojekte. Also wir schütten auch Geld aus, auch das etwas ganz Wichtiges. Also und last but not least, wir sind für die gesamte Bevölkerung da. Wenn Menschen Sorgen, Ängste, Fragen haben, dann sind wir da. Wir haben viele Bildungsreihen. Wien Vielfalt Wissen ist da eine ganz vorne, wo wir Menschen einladen aus allen Bereichen der Gesellschaft, ihre Fragen respektvoll zu richten zum Thema Migration, Integration und Diversität. Und auch da wollen wir aufklären und einen Beitrag zu einem respektvollen, friedlichen Zusammenleben leisten. Eine Frage vielleicht, weil mir das Bild gerade kommt. New York, eine Stadt, die Sie ja auch, wo Sie auch Erfahrungen haben in Bezug auf Menschenrechte, eine Stadt, die sehr lange schon diese Diversität lebt. Da ist es ganz selbstverständlich, dass sie extrem bunt ist. Wien hat zwar eine Geschichte auch, ganz Melting Pot zu sein, aber so bunt, wie es jetzt ist, da hat sich schon was getan in den letzten 20 Jahren, möchte ich mal sagen, vielleicht 30 Jahren. Sehen Sie da Dinge, die man vielleicht, ich weiß nicht, lernen kann von New York oder können andere Städte etwas von Wien lernen? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Wien hat, vielleicht wie ich schon eingangs erwähnt habe, natürlich oder überhaupt Österreich mit seiner sozialen Wohlfahrtspolitik, mit seinen Institutionen, mit seinen sozialversicherungsorientierten Systemen natürlich ganz viel zu bieten und leistet sehr viel im Bereich der sozialen Sicherheit. Das ist was, wo natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika, die haben ein ganz anderes System, ja, die sind da ganz anders unterwegs. Da können sicher andere Städte ganz viel auch sich von Wien, Österreich abschauen. Andersherum würde ich sagen, das Bewusstsein für Prozesse, strukturelle und auch im Alltag Prozesse von Diskriminierung, Rassismus, da sind andere Staaten sehr viel weiter als wir. Also da sehe ich einen großen Handlungsbedarf. Und wir haben uns für nächstes Jahr vorgenommen, also da einfach das verstärkt in den Fokus zu rücken. Wir sind auch in der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus vertreten. Wir wirken da mit anderen Städten jetzt auf europäischer Ebene zusammen und wollen unseren 10-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus aktualisieren, fokussieren, schärfen, weil wir doch vieles sehen, wo Menschen im Alltag und auch bei den Institutionen, in Politik, im Diskurs, in den Medien einfach, ich würde sagen, verunglimpft werden. Also da passiert einiges, was unserem Integrationsverständnis nicht förderlich ist, einem friedlichen Zusammenleben nicht förderlich ist. Und da denke ich, sollte einiges geschehen. Da können wir uns einiges von anderen Städten abschauen und Maßnahmen verstärken. Also das Thema nicht tabuisieren, sondern benennen und wirklich verstärkt aktiv werden. Weg von Lippenbekenntnissen hin zu ganz konkreten Handlungen. Dieses Selbstverständnis, dass wir eine diverse Gesellschaft sind, eine heterogene und dass das ganz normal ist. Dass, ganz normal ist. Ja, man hat früher immer gesagt, Österreich ist 20 Jahre hinter allem nach und auch wahrscheinlich in diesem Thema. Ganz konkret noch eine Frage. Es gibt auch EU-Projekte, die die Umsetzung der Menschenrechte stärken, zum Beispiel innovative Ansätze bei der Integration von Geflüchteten fördern. Da gibt es auch viele Projekte in Wien, wo es um menschenrechtlich relevante Themen geht. Haben Sie da Erfahrung? Können Sie uns da ein paar Best Cases vielleicht schildern, wie das funktioniert, was da da mag ich sehr gern unser Projekt CORE erwähnen, das Center of Refugee Empowerment. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also wir haben das verwirklicht und umgesetzt damals, wie so viele Menschen aus Kriegs- und Krisenregionen kamen, also 15, 16, weil da einfach der Bedarf sehr, sehr groß war. Und die EU damals ein tolles Programm aufgelegt hat for Urban Innovative Actions. Das heißt, dieses Thema, das die Städte immer wieder einbringen, auch über das Städtenetzwerk Eurocities. Wir Städte brauchen direkt finanzielle Mittel, nicht über die nationalen Behörden. Das war in diesem Programm verwirklicht. Es sollte auch ein bisschen unbürokratischer sein.
war dann letztlich nicht ganz so, aber trotzdem brachte es eine tolle Möglichkeit für uns, wirklich zu sagen, die vielen Menschen, die damals gekommen sind, von Anfang an zu stärken, eben auch zu begleiten. Also wir haben dann natürlich auf bisherige Maßnahmen aufgebaut und diese auch ausgebaut, ja, also Stadt Wien, um nur Stadt Wien zu nennen. Aber ganz stark im Fokus war dieser Partizipationsgedanke, der auch wirklich ein menschenrechtlicher Gedanke ist, die Menschen zu involvieren in ihre eigenen Angelegenheit, was ja auch ein ganz wichtiger Teil unseres Demokratieverständnisses ist und sein soll. Wir alle sollen uns in unsere eigenen Angelegenheiten mischen und einmischen. Und die neu kommen und die Sprache noch nicht sprechen, brauchen dann natürlich spezielle Unterstützung. Und das haben wir damals geleistet, speziell für junge Menschen. Da gab es so ein tolles Peer-Projekt, wo junge Leute ihre Fähigkeiten eingebracht haben, um dann andere junge Leute sozusagen auch zu begleiten, war ganz was Tolles. Oder Frauen, die in Gesundheitsberufen tätig waren, durften auch dann was lernen, also einfach über das österreichische System lernen und dann auch an ihre Peer-Frauen sozusagen aus ihren Communities weitergeben. Also da gab es ganz tolle Sachen und die waren insgesamt von diesem menschenrechtlichen Gedanken und von diesem Gleichstellungsgedanken beseelt, haben sehr gut gewirkt und sind dann nach Ende des Projekts, hat vieles natürlich in unsere laufende Arbeit Eingang gefunden und lebt weiter. Und das ist was Schönes. Also wir hoffen, dass es solche Projekte noch viele geben wird. Wir haben letztens auch über den AMIF, den Fund für Asylum, Migration, Integration, auch ein kleines Projekt jetzt finanziert bekommen, wo es wieder um geflüchtete Menschen auch ganz stark geht. Das Thema Wohnen, ja, weil durch die neu ankommenden Menschen aus dem Krieg gegen die Ukraine haben wir ja wieder eine neue Zielgruppe, Menschen, die auch wieder ganz neuen Herausforderungen gegenüberstehen, weil es halt sehr, sehr viel Frauen sind, die allein mit ihren Kindern da sind, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen. Also zu tun gibt es sehr, sehr viel und wie auch der Herr Dr. Türk, da kann ich mich nur sehr anschließen, wir brauchen sehr viel und sehr viel mehr Geld, um gute Dinge, die menschenrechtlich wirken können, umzusetzen. Menschenrechte kosten Geld, ja, das ist was auch ein sehr wichtiger Gedanke ist, ja, es wird sehr, sehr viel geleistet, das war damals 15, 16 auch so durch ehrenamtliche Menschen aus der Zivilbevölkerung, aus der Zivilgesellschaft haben Unglaubliches geleistet, haben auch den Staat und die staatlichen Einrichtungen gepusht, ja, tätig zu werden. Aber trotzdem, der Staat muss Geld in die Hand nehmen. Die Zivilgesellschaft kann nicht das staatliche Handeln ersetzen. Vielleicht eine Seitenfrage, die mir dazu einfällt. Wenn Menschen nach Österreich kommen, muss ja oder ist das Ziel, dass sie integriert ist vielleicht zu wenig, inkludiert werden in der Gesellschaft, dass sie wirklich Teil der Gesellschaft werden. Da ist natürlich Sprache, wie Sie sagen, ein wesentlicher Punkt. Da ist die Anerkennung von Bildung vielleicht ein Punkt, aber tatsächlich auch das Teilnehmen und auch das im Wirtschaftsleben, im Bildungssystem etc. Drinnen sein. Haben Sie da vielleicht 1, 2, 3 Erfolgsfaktoren, die Sie uns aus dem Ärmel schütteln können? Wann funktioniert denn das? Weil wir werden ja auch irgendwie ohne Zuzug würden wir immer weniger, also wir brauchen ja den Zuzug. Also wie kann denn das funktionieren, das große Thema Integration, Inklusion, die heterogene Gesellschaft? So, die fast schon Abschlussfrage, aber ja, zum wichtigste. Thema sozusagen Bildung und Arbeitsmarkt gerichtet. Eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man wirklich wahrnimmt und wahrhat, dass immer mehr Menschen einerseits, die kommen, wirklich hohe Ausbildungen haben, also hochqualifiziert sind und ganz, ganz große Schwierigkeiten haben bei uns, unseren Systemen gegenüber, dass die sich öffnen auch. Ja? Also wir haben unglaublich komplizierte Regeln, solche Ausbildungen anzuerkennen, als gleichwertig oder eben auch zu nostrifizieren. Da haben wir auch spezielle Projekte laufen im Moment, zum Beispiel für Kindergärtnerinnen, weil viele Menschen eben genau diese Qualifikationen schon mitbringen, aber dann das 1:1 in der österreichischen Gesellschaft umzusetzen, ist unglaublich schwierig, ja. Und langwierig auch, ja. Also da müssen wir wirklich auch Hürden senken. Also sowas, was wir früher interkulturelle Öffnung genannt haben, heute wir eher mit dem Begriff diversitätsbezogene Öffnung, ja. Also die Sprache ändert sich manchmal, aber gemeint ist immer das Gleiche. Die Institutionen müssen sich öffnen. Die Institutionen müssen lernen, die Institutionen müssen sich sensibilisieren auch, ja. Und vor dem Hintergrund, dass jetzt der Bedarf ein sehr großer ist, merken wir gerade, okay, da geht auch ein bisschen was auf. Es wird leichter. Ja, also es ist die Abwehrhaltung wird ein bisschen aufgegeben. Und im Bildungssystem, also die jungen Menschen, die schon hier geboren und aufgewachsen sind, da gibt es natürlich viele Herausforderungen. Und da denke ich,
muss wirklich Schule, Pädagogik auch wirklich lernen. Wir sind eine vielfältige Gesellschaft. Die vielen Sprachen, die die Kinder sprechen, sind ein Schatz. Natürlich müssen sie die deutsche Sprache gut lernen. Das ist überhaupt keine Frage. Und da ist der Kindergarten natürlich ganz wesentlich. Da wird ja dann immer wieder auch ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr gefordert, was sicher sehr gut wäre. Das heißt, es muss viel investiert werden, dass die Talente, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten dieser jungen Menschen genützt werden und vor allem, dass sie sich wirklich dazugehörig fühlen. Das ist so wichtig, also auch im Kontext dieser vielen Debatten, die wir haben, Radikalisierung zu verhindern und zu bekämpfen, ist es unglaublich wichtig, dass diese jungen Menschen Chancen und Perspektiven haben und wahrgenommen werden, als dazugehörig wahrgenommen werden. Und als letztes noch dieser unglaublich wichtige Bereich auch der Staatsbürgerschaft. Ja, das ist ein eigenes Thema, weil die Menschen ja oft, junge Menschen ja oft keine Staatsbürgerschaft haben, obwohl sie hier geboren und aufgewachsen sind. Also da haben wir auch ein großes Handlungsfeld, wo leider die Stadt Wien nicht oder das Land Wien nicht tätig werden kann. Es gab mal einen Versuch 2003, der ist nicht gelungen, ja, das Wahlrecht. Da ging es um das Wahlrecht. Jetzt habe ich die beiden Themen verwechselt, sozusagen vermischt. Aber auch wichtig, ja. Bei der Staatsbürgerschaft ist es einfach unglaublich wichtig, dass sich da was bewegt. Ja. Und beim Politischen, bei den Wahlrechten auch, man könnte ja auch das Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft entkoppeln. Auch da sind wir als Stadt Wien eben nicht und Land Wien nicht, haben wir nicht die Kompetenzen. Ja. Und da hatten wir eben 2003 einen Versuch, das Wahlrecht für Drittstaatsbürgerinnen auch auf Bezirksebene einzuführen, was dann eben beeinsprucht wurde von ÖVP und FPÖ und leider vom Verfassungsgerichtshof damals wieder aufgehoben wurde. Also wir haben viele Baustellen, wir unternehmen viele Anstrengungen und dürfen nicht müde dabei werden. Wir müssen einfach dranbleiben. Man merkt ihre Energie an, dass sie das auch noch weitermachen und das ist wunderbar so. Ich komme schon zur letzten Frage. Was ist denn Ihre wichtigste Botschaft an die Menschen da draußen heute zum Tag der Menschenrechte? Was können wir als Zivilgesellschaft, als europäische und österreichische BürgerInnen dazu beitragen, dass die Menschenrechte gestärkt werden? Was ist Ihnen das größte Anliegen? Ich glaube, wir alle können unglaublich viel beitragen, jeder Einzelne, jede Einzelne, die sich eben einmischt, die auch lernt, was ihre Rechte sind, die Zivilcourage beweist, die sich engagiert, ist unglaublich wichtig, ja, die sich einmischt eben in die eigenen Angelegenheiten. Und diejenigen, also die vielleicht noch nicht aktiv sind, aktiv zu werden, das wäre ganz toll, die schon aktiv sind seit längerem oder kurzem, die ist sozusagen ganz wichtig, ihren Mut und ihre Kräfte da nicht, also ihren Mut nicht aufzugeben, auf ihre Kräfte gut zu schauen, weil es ist ein Marathon, ja, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon und wir müssen unsere Kräfte gut einteilen. Ich mag ganz kurz noch am Ende erzählen, ich war heute Vormittag bei einer Veranstaltung des Vienna Master of Human Rights, Applied Human Rights, der auf der Universität für angewandte Kunst jetzt angesiedelt ist, weil ich habe da eine Gruppe von 3 Frauen begleitet, die ein Projekt umgesetzt haben rund um das Thema Polizei und Jugendliche und Polizei. Und es sind insgesamt 9 Projekte vorgestellt worden, die so beeindruckend waren, also wo diese jungen Menschen mit so unglaublich viel Kompetenz, Wissen, Mut, also einer tollen Energie ihre Projekte da vorgestellt haben. Also ich war unglaublich begeistert und beeindruckt und von dem können wir uns alle was mitnehmen, denke ich. Das wird dann sicher auch nachzuschauen und nachzulesen sein auf der Webseite dieser Universität. Also ganz, ganz toll. Also diesen Spirit, den wünsche ich uns allen sozusagen, den diese jungen Leute heute am Vormittag an den Tag gelegt haben und bewiesen haben. Ja, vielen Dank. Mit Spirit möge dieser Tag weitergehen und ja, dieses Jahr und auch die kommenden hoffentlich Früchte tragen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke für Ihre Zeit nochmal und fürs Dasein. Vielen Dank für die Einladung. Human Europe. Welcome to Human Europe. This is an annual event of the NGO Europe United on the occasion of the International Day of Human Rights. This day marks the remembrance of the Universal Declaration of Human Rights being brought to life on December 10th, 1948. So this was exactly 75 years ago.
I'm Nana Walzer. I'm chairwoman of Europe United, Organization for Human Europe. And this organization aims to foster humanity in all its forms in Europe, for example, by several events on Europe Day, on Press Freedom Day, and like today on Human Rights Day. We also give out the European of the Year Award for outstanding civil human engagement in Europe. For more information about Europe United and our activities, please visit europeunited.info. The upcoming expert talk sheds light on human rights from a maybe unusual perspective. We take a look at the potential of human rights to endanger democracy and the peaceful coexistence in Europe. Human rights are one of the strongest tools we have when it comes to turning basic values such as freedom, equality, or solidarity into living reality. But some of those rights can and actually do create major disruptions when misused. Today, we will get insights into Article 19. This is the right to freedom of opinion and expression that so easily can be bent into spreading disinformation, thus misleading people, creating hostile atmospheres, undermining a culture of rational discourse, leading to mistrust, dividing societies, and of course, it can be strategically misused to influence elections. Very important for the upcoming year, a super election year. We will learn more about the challenges hidden in this human right, but also about ways to build up our democratic muscles, so to say, to build the so-called democratic resilience within us and within the European civil society. So please welcome with me Professor Dalia, Bankauskaitè. Hello, dear Nana, and good day to everyone online. Thank you so much for being here and for your precious time. And I would love to introduce you and your professional background a bit more to our audience before we dive into our topic. You have studied at the London School of Economics and Political Science and are now Associate Professor at the Vilnius University in Lithuania. Furthermore, you are Senior Fellow at the Center for European Policy Analysis and an expert at the Swedish Defense University. You teach strategic communications, you're providing expertise to the Swedish Defense University, and you're working on a democratic resilience program. Your interdisciplinary expertise includes security policy, strategic communication, and political consulting. And you have extensive professional experience in strategic communication in Lithuania, in the Ukraine, in Georgia, Bosnia and Herzegovina, and the Baltic Sea region. You also headed Lithuania's EU Public Information Unit before the country's accession to the EU, and you were acting as the information officer at the European Commission's delegations, and you also were serving at the Lithuanian embassy in Moscow. So you really have a broad spectrum of insights. And as we just heard, your expertise concerning political and strategic communication on Eastern Europe and the West Balkans is extensive. So let me start with a rather private question about your motivation. How did it come that you decided to dedicate your life's work to these aspects of strategic and political communications and to the region? Thank you. As you know, in life things happen. So I reside in Vilnius, Lithuania, and I'm a Lithuanian national the geopolitics of the Baltic Sea region and the eastern flank significantly shape my life and my perspective. So after graduating from the LSE, that's in the UK, I came home, and at the time when my country was about to start negotiating the accession to the European Union, together with other two Baltic states, Estonia and Latvia. And initially, I joined the European Commission delegation, and later I transferred to the government of Lithuania, where I was tasked, really had to run the strategic communication, to garner to gain the public support for the membership, for the EU membership. So actually, next year, Lithuania will be celebrating 20 years of its membership in the European Union and in NATO. And when I look back, actually, I think that we people, society of Lithuania, strongly
reaffirm that we want to be free always, and so that we can express ourselves and live without restrictions. And I think that this is the core of the Great. essence. So you have a broad view and focus very much on the area around you also. How would you assess the situation in this quite extensive region when it comes to disinformation? What are the real dangers that you perceive right now, especially considering also those relatively young democracies or even nations that are not really already a democracy, but they have strong tendencies? What's your assessment? In principle, disinformation poses threat to the health of democracy, be democracy young or old, matured, experienced. Anyway, there's a real threat. So just because the very structure of democracy is power of people, rule of people. So it's democracy's very nature, the structure makes it very open, transparent, but first of all open and pluralistic. So it makes it much more difficult to shield from malign activities, from malign intentions, from disinformation, or simply from lies. If we now take a closer look at the human rights and at the right of free speech, it's Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, and it says, everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. So this human right actually invites everyone to believe and say what they want. But when it comes to fake news or to disinformation, to political propaganda and so on, it's highly dangerous. Why, in your opinion, is it so easy to misuse this human right? What is missing? What's wrong with the people? It seems that everyone is free to express any thought or express yourself, and this is the most important fundamental right, fundamental asset of democratic regime, of democratic ruling. On the other hand, the right to expression does not give the right to lie and to use and abuse this particular right. This right of expression has certain limitations or set certain restrictions, that your freedom should not be, or liberty for expression should not be at the expense of others. So it should not endanger, or should ensure, the equality, which is another right, fundamental right of democracy, the equality amongst society and respect to others, and not to stigmatize, not to sow chaos, not to manipulate, not to take advantage of others, not to instigate violence, and not to undermine the core values of the political ruling that we live in. We decided to live in a democratic world. There are other regimes, but we decided to live and live the democracy itself. Why it is so subtle and sometimes so easily manipulated, or the arguments built in different ways, it's about trust. And again, because of this fragility, at the same time, this huge potential of democracy, because democracy is freedom. With the responsibility. So it's disinformation attacks trust, and the trust in my neighbor, trust in my community, trust to any member of the society that I don't know. They might be strangers to me, but I trust in state institutions, trust in my country's allies and partners,
trust in rule of law, that everyone will behave according to the rules that we agree. So all that might be undermined very easily. And without trust, actually, you can't build the society and the state, because trust in each other, as I just described, serves as this glue of formulating who we are, how we want to run this world where we live. What is our nation? What is our identity? Who is responsible to fight against the violation of these human rights? So somebody spreading disinformation, whose duty is the proofreading and the correction of facts that are circulating in the public sphere? And is there any criteria where censorship begins? What are your perspectives on those two aspects? It's in this fast-changing world, moreover in the world of social media and the fast-spreading information, including disinformation, people, society, and us, you, Nana, me, we are the front line of the information, all kind of information. So the approach to countering disinformation should be a very systematic and a comprehensive one. There's no one answer and only one measure. First of all, we know that disinformation is as old as the world. Some usually like to play with the saying that disinformation is the old wine in a new bottle, as if nothing new. So a systemic approach means that first of all, you have to look about, it takes all society and all the nation together. First of all, the core are people, because as I said, democracy is power of people. It also takes states and institutions. It's research and academia included, because information is like logistics in military. By moving information, how they flock together, what messages, and how you can really predict what's coming or signal what threats or risks are coming. So analyses are important. What impact, what is cognitive behavior on the society? And eventually it goes down to the regional and international cooperation of like-minded political rules, political regimes. So that's a holistic or comprehensive approach. Banning disinformation, first of all, I think it's not possible entirely to ban. As I said, social media, information technologies, that makes impossible. And on the other hand, it is very much counterproductive because it can backfire. That people they would prefer, those groups of people or layers of society would try to go to some dark corners of internet and look for real information, because this scarce real information is somewhere hidden, so it's in a huge demand. So that's why, as I said, you have to take it a systemic approach and look that everyone is really taking responsibility within its own capacity to counter disinformation, but most important, to build the narrative about yourself. Be aware and be capable of telling the story of democracy, of your own country, of your own community, of your own organization, about yourself. That would help you to benchmark what is information and what is disinformation. We are now already deep in the topic of democratic resilience, and also talking about your two scientific approaches, the whole of society approach and the total defense doctrine. So when you talk about those integrated systems all working together to strengthen democracy,
To start at the beginning now, you work on a program to counteract anti-democratic developments, and it's fostering the so-called democratic resilience. Would you just start and define some basics for us? What is resilience? And of course, in the context of society, what is a societal resilience? The term resilience, it's not new. It's taken from perhaps from the construction, from the very tangible industries that really constructing a house looks into the resilience of the material at different environments and circumstances. So resilience for society is about ability of a person or a community or a society as such, or even a nation, to cope with the difficulties, to be when a society is exposed to usually existential crisis and existential crisis, so to cope with, to adapt, and be capable to continue or restore full functioning after the crisis is over. Sometimes the term is used bouncing back, like coping with the crisis, adapting to it, and bouncing back. I would say it is bouncing forward, because you never ever go back to the normal that was prior to the crisis. So it's qualitatively new environment. So when we talk about societal resilience as such, it's the core of it is proactive nature of a human being. As I said, be it an individual, a community, or a society, or an organization. And proactive nature, first of all, it's the willingness to act. Why do I want to take any other measure? Why do I want to make a decision? So it's willingness to act. And then it can be, depending on the situation, it can be defend, it can be protect, and etc. to help. Now, why I want to act? This is the key. This is the trickiest question, and this resilience is closely related to the readiness, culture of readiness, and at least I think that it comes in two ways. One way is acquired, just because you are born in a certain society and you have a culture. You belong to nation, that's your identity. You have collective memory, and that helps you to identify yourself and to recognize. So it's like culturally acquired when you are born and you are groomed in a one or another society value system and collective memory. Another part goes together, that you are educated. That's education, that's civil preparedness, that's education at school, but at the same time civil preparedness in society, as well as social economic developments within the country, how much you feel happy with your well-being, what are your social capital, how well you feel connected to others, how inclusive is the society taking you into, whether you are really feel that you can fulfill yourself, satisfied with your life, and you build and you have the vision that you can realize, you live and you can realize yourself in that milieu that you live. So these are the factors that build the societal resilience, and it is not stable. It is in flux. It's that's a permanent, it's a constant exercise, both for an individual, for the community, and for the state as such. Knowing where you want to be. It's so important. When I say you, it means the state or society, having the goal and keeping the focus. I'm tempted to, I recalled, and I'm tempted to refer to a controversial philosopher, Carl Schmitt, but I really, one of his thoughts are very important nowadays, I think. He said that there comes a time when it is not you who chooses your enemy, but the enemy chooses whether you
to be considered as an enemy, as an opponent. And I think when we see that what's happening now in Europe or in the West, and West we take as a value system, democratic value system, it's not geographical definition only. So in the West, so what we see that more and more nations, countries, political parties, organizations, movements choose the West to take as an opponent or even an enemy. And that's why democratic issue is extremely, really, it's a question and an issue that should be discussed in very much with a huge attention and responsibility. I can quote, I look at you, Nana, because I can quote another philosopher that also philosophers are good at raising questions, solutions, decisions, it's up to us to make. But yeah, questions. So I will keep it for later. Okay, wonderful. Whenever you want. For me, I would like to just dive a little bit more into the practical side of the democratic resilience plan or program, because you now opened up a lot of doors where we could go through, and it's very interconnected, of course, everything. But the question now would be how to build and strengthen democratic resilience, how to ensure that also under crisis, under stress, that the people stick to the values of freedom, of rule of law, of democracy as power of the people, instead of turning to survival mode, meaning to fight, really to get aggressive or to just shut down and ignore everything. So is there anything that you could share with us where we can get a little bit more concrete, more in detail, how to strengthen that in, through education or other plans that you actually developed? I think it's, actually you said it already. I think it's easy. I mean, it's easy in the sense that we know what we have to do. It's education, critically thinking people, media literate, information literate people are groomed from their kindergarten. So it's us. We also have to have our identity. We have to know who we are. And I think nowadays it's extremely important to groom also the competence of leadership. Mm-hmm. One thing is to be critically analytically capable, that is to observe and analyze and mechanically dismantle whatever you see in whatever phenomena. But another thing is really capable to act, that is to make a decision. And to make a decision, and first of all, to be capable of deciding, then to have enough of courage, guts, to decide. And as we know, decisions are always matter of a choice, and choice always costs. You have to sacrifice. If we talk in defense terms, we have wars next to Europe or in Europe. So we know what is really in a most straightforward way. Defense means sacrifice your life, but sacrifice your well-being, because leadership always is a costly thing. But Europe was created for peace, for everlasting peace, and the situation, as I said, when there are more than one player, and where the division between enemies and opponents are sometimes so radical, societies have also should be members of society should be not only capable intellectually, but also capable leadership-wise to take decisions. And that counts for everyone, like me, myself, at my level, be also capable to do that. On a practical terms, how that should be translated into everyday life, as I said, it's even civil preparedness. Know in a critical situation, every citizen has to know where one or another person should be, and how decide what you have to do and how you are going to contribute
in that particular situation, critical situation. So this is about training, about knowledge building, and again, building in this way, building the willingness to act. This is the spirit that's the core, willpower. Sometimes I think there's a base missing in some people, that democracy is still like the air. It's like a self-understanding, and some people don't see that this is something that means to be involved. Actually, democracy needs active people. Next year, even more so, because there are many, many, many elections coming up. The European Parliament, the United States presidential election, but also European nations such as Austria, Belgium, Croatia, also Lithuania, Slovakia or Romania. They are coming up in 2024, and there will be major elections in Russia, Belarus, Moldova, and North Macedonia. So it's an extraordinary election year coming up, and those elections really might change all our lives, might change political environment fundamentally, might really shape our future. And as elections directly reflect value systems of a society and the awareness of a society and the readiness to defend, for example, democracy, where in Europe do you see the value systems and the democratic resilience in the civil society being strong enough? And where do you actually expect autocratic backlashes and anti-democratic developments? I think we can't point because we have to live and to see, and this is even if we have concerns, perhaps it's more difficult to point the weakest points, because still it's next year and it's up to us. And sometimes I really trust societies as such, because it's wrong to think that people are not organized. In critical situations, people self-organize, intend to self-organize. So assessing the threats and really having an agreement on or consensus, what are the threats? A lot of things could be done. Now, what I see that vulnerabilities, what you were addressing, these are the vulnerabilities within the societies, and society susceptiveness, I would say, to the disinformation. On the other hand, the data, the research shows that societies are quite aware, as collectively, quite aware of the threats that circulate or posed by information environment. For instance, this year's research shows that 85% or 86% of population of the EU population really are concerned of the content on internet, and really are asking or expect politicians, policymakers of the European Union, it means national as well, to take measures. Also, up to above 80% of population expect that or think that social media platforms, those called gatekeepers, should do more to ensure the quality of information on the internet that is available. Then I think there were other research that said that about only perhaps I should say only 30% of population among the members of the Council of Europe think that this algorithm that offers you your reading list is a good thing. I would say it's too much, even 30% it's too much. But that shows also it signals that people are critically capable to think critically and demanding, and quite aware of not to be locked into chambers. On the other, into these echo chambers of algorithm.
I think I will stop here. I had a thought, but I've lost it, so it will come later. You mentioned before, and I think now it's already also implicit in your words, that at the core of democracy lies trust. It has to be earned, it has to be built, it has to be rebuilt. People have a certain awareness now what to trust and what not to trust, that much at least, as they might have done 5, 10, 15 years ago when it comes to the internet, for example. It can be a trust in general undermined by, I don't know, corruption, also just, or the scandals of single politicians. We've had a lot of of those in Austria and also, of course, in other countries, and of course by disinformation. So in your experience, expertise, who or what do people trust in these days? Because we know some details about what they don't trust in, but what or who do they trust? And where could we start trusting more or building more trust? As always, if to talk about sources of information, so it depends really on the background of people and on the habits. And first of all, we are social creatures. We communicate. That's the core for a human being. So we trust our neighbors, we trust our families, and this is the way we acquire the first point of view. As I said, my job politics, job politics that of Lithuania actually defines my perception of the world and the lifestyle. It goes together with my collective memory. And then the other things, it depends. I think the people trust most and intuitively the moral values that are acquired or groomed from the early days. That's your identity. Otherwise, media trust is extremely important because media plays a major role. Now, having said that, you will have a kind of quite a group of people would say, no, media is not worth trusting. They are biased, they are corrupt. And they might be right if media does not declare its ownership. It does not show the ensures transparency of media outlets' ownership and benefiters. Because we talk not only about media outlets that are like RT or Sputnik, that we know that these are the Kremlin owned, but there are so many other media outlets and platforms that we don't know the owners and their motives. We don't know if the political parties are not transparent. And their finance, their income is not transparent or not known. So naturally that undermines trust. So perhaps disinformation has aim of the disinformation to sow confusion, and sow the doubt among society. So that's a very favorite climate or environment if we as a society, as a community, as a civic society, as a government, as a state, or as a European Union, do not take measures in first of all being proactive in our communication, keeping our story, then ensuring transparency and accountability, and also doing as much as possible research, not for the sake of academic research, but having really applicable research that can be translated into policy making. Election meddling research. We can quote 2016 America's election meddling reports. How many of that we have here in Europe? We have certain flashes of reporting, but not really proper systemic approach. So, like answering whom we trust, we have to choose ourselves. We have to understand the threat of not trusting anybody, because when you do not trust, if everything is relative, so eventually you end in
doubting everything. So nothing is exist and nothing is truth. So then we have really the chaos that our opponents wish to cause. So to take responsibility, actually, we need to start with trusting in something, and hopefully it's facts. You just mentioned that it's actually every one of us who can contribute to an atmosphere of trust and to strengthening democratic discourse as a base of a democracy, like, just trying to figure out what everyone is thinking, and that the core of a democratic society is actually family or relationships or one-on-one communication, and even the communication with yourself. Discuss the different perspectives within yourselves and see where you really think what is emotion, what is fact, and what is fact-based. So we come to the end of our interview. Thank you so much so far. Perhaps you would like to quote a philosopher, I think it was, right now. I would just like to invite you for your personal conclusion and some recommendations if you want for our audience how to defend democracy, and famous last words. Again, the solution is very simple. Be proactive, live democracy, really understand the meaning of the word, that it's we. It's rule of people. And as I said, to strike a very right balance between dialogue, between conversation, win-win situation, which is democracy, and the ability to lead, courage enough to take a decision, to make a choice, and to be ready to pay for the choice you made. That is this feeling of leadership, courage, and sacrifice. That's, I think, extremely important. And keep to your moral values. Keep to your moral compass. And then be ready to earn something called peace and a good living quality. Thank you so much for that great interview. I wish you all the best and lots of energy for all your projects. Thank you. Thank you. Great pleasure.